Hi, welcome to all. Today we are going to discuss the exercise of lesson number 11 Puttana Galipatta from the textbook Kali Kannada for the class 4. Let's start with the question answers. First question ಗಾಳಿಪಟವು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು? Who was holding the ಗಾಳಿಪಟ, the kite? ಗಾಳಿಪಟವು ಪುಟ್ಟನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. The kite was in the little boy's hand. Second question ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಲು ಪುಟ್ಟ ಮನೆಯಾಚೆ ಹೋದನು? ಮನೆ means house. ಮನೆಯಾಚೆ outside the house. So the putta, the little boy went outside of his house for calling somebody. ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಲು? Who did he call? Answer ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಕರೆಯಲು ಪುಟ್ಟ ಮನೆಯಾಚೆ ಹೋದನು. He went outside the house to call his friends. ಗೆಳೆಯರು means friends. ಗಾಳಿಪಟ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು? Where was the kite stuck or what was the kite caught in? Answer ಗಾಳಿಪಟ ಮರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. The kite was caught in a tree or stuck in a tree. ಪುಟ್ಟನಿಗೆ ಏಕೆ ಪೆಚ್ಚಾಯಿತು? Why did the little boy get upset or become very sad? ಗಾಳಿಪಟ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪುಟ್ಟನಿಗೆ ಪೆಚ್ಚಾಯಿತು. The boy was upset because his kite was damaged. Fifth question ಗಾಳಿಪಟ ಯಾರ ಪಾಲಾಯಿತು? ಪಾಲಾಯಿತು means shared. Who shared the kite? ಗಾಳಿಪಟ ಎಲ್ಲರ ಪಾಲಾಯಿತು. The kite was shared by everyone, Putta and his friends. Next question ಪುಟ್ಟನು ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಜಂಪದಿಂದ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದನು? ಜಂಪದಿಂದ means proudly ಹೇಳಿದನು, that means boasted. What did the little boy boastfully tell his friends? ಪುಟ್ಟನು ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಜಂಪದಿಂದ The little boy boasted to his friends, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಗಾಳಿಪಟವಿದೆ. I have a kite. ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದನೆಯ ಬಾಲಂಕೋಚಿ ಇದೆ. It has a set of tails. ಗಗನಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ದಾರವಿದೆ. ಗಗನ means sky. ದಾರ means string or thread. It has a long thread that can reach the sky. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವುದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. What I have is not yours. ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. I will not give it to you. ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. He said. ಗಾಳಿಪಟ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನೀತಿ ಏನು? What is the moral of this poem? ಗಾಳಿಪಟ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನೀತಿ. The moral found in the kite poem is ನಾವು ಜಂಬ ಪಡಬಾರದು. We should not be arrogant. ಜಂಬದಿಂದ ನಮಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. Arrogance harms us. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಾಳಬೇಕು. We should live in harmony with everyone. Next, ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸಿ. First word ಗಾಳಿಪಟ, kite. So we can write ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗಾಳಿಪಟವಿದೆ. I have a colorful kite. Next ಬಳಗ means group or team. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ದೊಡ್ಡದು. My friends group is very large. ಜಂಬ means arrogant or pride. ನಾವು ಜಂಬ ಪಡಬಾರದು. We should not be arrogant. ಕರಗು means dissolve or melt. ಸಕ್ಕರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. Sugar dissolves or melt in water. Here we have to identify the word that does not belong to the given group. First group hasiru green, haladi yellow, kempu red. And so the odd one out is hasu cow. All the three words are colors.
Second group, Dandu, Mysuru, Chendu, Goli. The odd one out is Mysuru. All others are related to games. Rama, Rama, Rahima, Joseph, Kogile. Kogile means cuckoo. All others are names. Aane, Mara, Gida, Balli. The odd one out is Aane. All others are plants, trees, etc. Here, Maneyache is written as Maneya plus Ache. Similarly, Kunidadi, Kunidu plus Adi. Ododi, Odi plus Odi. Pechaitu, Pechu plus Aitu. Palaitu, Palu plus Aitu. Next, we have to write a short story based on the pictures given below. ಒಂದು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಮೇಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಮೇಕೆ ಇತ್ತು. There was a brown goat and a grey goat. ಅವೆರಡು ಒಂದು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ದಾಟಲು ಬಯಸಿದವು. They both wanted to cross a bridge. ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬಂದವು. They came from different directions. ಅವು ಸೇತುವೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದವು. They met in the middle of the bridge. ಯಾವ ಮೇಕೆಯೂ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. Neither goat would let go of the other. ಅವು ಹೋರಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. They started fighting. ಅವು ಪರಸ್ಪರ ತಳ್ಳಿದವು. They pushed each other. ಸೇತುವೆ ಹಳೆಯದಾಗಿತ್ತು. The bridge was old. ಅದು ಮುರಿಯಿತು. It broke. ಎರಡು ಮೇಕೆಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು. Both goats fell into the water. I hope this video is useful for you. If you like this video, please subscribe and share with your friends. See you in the next class. Okay, bye. Thank you.